Yeah. Hello, guys. Very good morning. Thanks for joining the demo session. Okay. So, welcome to TungaBadraNetworks once again. And today we'll be going to learn something about Palo Alto firewall. Okay. This course mainly, this demo class mainly for the Palo Alto firewall. Okay. So, first of all, let me introduce myself. My name is Karthik. So I have a total 7+ years of experience in this networking domain, including 4 years of experience on Palo Alto as a TAC engineer. So, and along with me, we will be having Harsha. He is also one of Palo Alto TAC engineer who is going to help you guys throughout the course along with me. Okay, so he is also Palo Alto tech engineer. He has 3+ years of experience. Okay, so this is about me. Okay, so let's okay. Uh, as we already know, this we are not okay. These Tungabhadra networks we are not considering it as an institute, but this mostly we are giving everything here in the level of okay industrial training with real time projects and real world issues. Okay, so basically this session purely driven in an security level. So we have to know what is security first. So what is the role of firewall in the security? So what are the types of vendors available in the firewalls? And why we are going with only Palo Alto? Why not others? Okay. So we'll go through this in this demo session. Okay. So first of all, so do you guys have any experience? Do anyone have experience in the security domain? Anyone? Anyone having any experience in the security domain, or are you working in any of the firewalls? Yes, guys. Anyone? Hello, good morning, sir. Yes. Good morning. Yeah, this is Vamsi Kumar, sir. Yeah. I am a system administrator. Mm-hmm. I have experience 1.5 year, Mm-hmm. like desktop to system administrator. Okay. సో అంటే నేను అక్కడ ఫైర్ వాల్లో ఇది ఉంది కదా సార్ సోనిక్ వాల్ TZ 370 Yes. చేశాను. Oh no no. అంటే బేసిక్ మా దాంట్లో 50 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండట్లేరు. అంటే Okay. లైక్ అది చాలా బేసిక్. Mm-hmm. సో ఇప్పుడు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ కదా సార్. Yeah. పాలాల్టో అనేది Chala ఫీచర్స్ different. ఇంకెక్కువ. Yeah. Chala difference ఉంటాయి. We'll discuss about that. Okay. యాహ్! సార్ ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మనం దీన్ని కంటిన్యూ‌గా పెట్టుకోవచ్చు కదా! ఇప్పుడు నేను సోనిక్ వాల్ పెట్టుకున్నాను. Yeah. అండ్ ఆఫ్టర్ పెట్టుకోవచ్చు. దట్ పాలాల్టో అనేది కూడా యాడ్ ఆన్ చేసేసుకొని Yeah, yeah. లైక్ రెజ్యూమేలో Yeah, yeah. మనం We can convert that. Okay. You can also add this parallel to. So we'll discuss all these things at later part of the session. Okay. మనం ఇవన్నీ యాహ్! లాస్ట్ లో Q&A ఉంది. సో అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. ఓకే సార్. యాహ్! Yeah. Okay. So I think no one has experience in security, right? So we are going to okay. First we can going to know about what is security first. Okay. సో మీకందరూ వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా! సో మీరందరూ వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో మీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే. మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క చాట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు టాప్‌లో ఒక మెసేజ్ కనపడుతది. ఓకే. దిస్ చాట్ ఈస్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఓకే. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మీన్స్ సో మీరిక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారో సో వన్స్ మీ మొబైల్ నుంచి బయటికెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏదైతే మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారో అది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఉంటది. ఓకే. అంటే మీరు సపోజ్ హాయ్ అని సెండ్ చేస్తున్నారు. సో అది మీ మొబైల్ నుంచి బయటికి రాంగానే అది ఇంటర్నెట్‌కెళ్తది. ఓకే. సో మ మీ మొబైల్ నుంచి మీ సెల్యులార్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక సెల్యులార్ నెట్వర్క్, ఆ సెల్యులార్ నెట్వర్క్ నుంచి మీ ఫ్రెండ్ యొక్క మొబైల్‌కొస్తది. ఓకే. సో అది ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఎందుకంటున్నామంటే, మీరు సెండ్ చేసే యొక్క మెసేజ్ ఇంటర్నెట్‌లో ఎవరు గూడా చూడగూడదు. ఓకే. నీకు, మీ ఫ్రెండ్‌కి మాత్రమే కనపడాల. ఓకే.
సో అది ఎలా అంటే నీకు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్. ఓకే, సో దట్స్ వై ద వాట్సాప్, ఓకే, ద వాట్సాప్ who has invented the WhatsApp, they have made this end-to-end encrypted chat. Okay, because if you are doing end-to-end encryption, only sender and receiver will able to see the message. And in the internet, if anyone capture your message, they cannot see what exactly lies in that. Okay, వాళ్ళు ఏదైనా మీ మెసేజెస్ని క్యాప్చర్ చేసుకున్నా ఆ మెసేజ్లో ఏముందో వాళ్ళకి తెలియదు. దట్స్ హౌ ద సెక్యూరిటీ హ్యాస్ గ్రోన్ అప్. అండ్ ఓన్లీ ద సెండర్ అండ్ ద రిసీవర్ విల్ ఏబుల్ టు సీ ద మెసేజ్. మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి మీరు మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారో మీ మొబైల్ నుంచి బయట, అంటే మీరు మొబైల్ నుంచి సెండ్ చేసినా కానీ, మీరు ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ నుంచి యూస్ చేసినా కానీ, వన్స్ అది ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ దట్ దట్ మెసేజ్ విల్ బీ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఓకే, and once it reaches your friend mobile or your friend chat, it will appear here hi, like this. Okay, so between your chat and your friend chat, so there will be an internet, right? In the internet your message will be encrypted. Okay, that's what the security will be developed. And they are using multiple things to encrypt your messages and to provide security to your data while going through the internet. Okay, that's how the security will be a part of, okay, to secure the data and to forward your message in a secure manner. అది ఒక, okay, that is one type of real time example where the security is important. అండ్ ఆల్సో మీరు చాలామంది ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటారు. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు మీకు ఏవైతే కావాలనో అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఐదర్ యూపీఐ కానీ, లేదంటే క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి కానీ, అదేవిధంగా డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి కానీ మీరు పేమెంట్ చేస్తుంటారు. మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఏం అడుగుతారు? యూపీఐ ఐడి అని అడుగుతారు. లేదంటే మీరు ఒకవేళ కార్డ్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ, డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ అడుగుతారు. సో అక్కడ మనకి ఏముంటుంది? క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, సివివి నెంబర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా మ్యాండేటరీగా అంటే ఈ మూడు ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత మీ పేరు అది ఆప్షనల్. సో అవన్నీ మీకు కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, రైట్? వాట్ ఎవర్ యు ఆర్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ దేర్, లైక్ కార్డ్ నెంబర్, validity, CVV, and your name, those are all the confidential information which will not be, okay, which will not be shared in the internet. మీకు అక్కడ కింద ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ అండ్ సెక్యూర్ యువర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, ఓకే, అక్కడ నీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అక్కడ నువ్వు టిక్ చేసినావు అనుకో, యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, మీరు టిక్ చేయకుండా కూడా దిస్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ విల్ నాట్ బీ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. మీరు ఎక్కడో మీరు ఒక ఫ్లిప్కార్ట్లో మీరు పర్చేజ్ చేస్తున్నారు. ఇదల్లా ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళాలా. ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ నుంచి వాళ్ళు మళ్ళీ మీ బ్యాంక్ సర్వర్కి సెండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సో ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మీ యొక్క డీటెయిల్స్ కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసుకోవడానికి బ్యాంక్కి సెండ్ చేస్తారు, బ్యాంక్ సర్వర్కి సెండ్ చేస్తారు. సో బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఒకవేళ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర మీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, మీరు ఏవైతే డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారో అవి యొక్క బ్యాంక్ సర్వర్లో ఉన్నాయంటే అది రెస్పాన్స్ మెసేజ్ సెండ్ చేస్తుంది, సక్సెస్ మెసేజ్ సెండ్ చేస్తుంది. అప్పుడు నీకు ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ కూడా, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ చేసేసి నీకు ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, కానీ ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఎప్పుడైతే మీ మొబైల్ నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్కి, ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ నుంచి బ్యాంక్ సర్వర్కి, ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా అంటే ఐ మీన్ మీరు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ యువర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ యువర్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, మీరు ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫార్వర్డ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్, whoever sitting in the internet, if they want to capture your details, they cannot, because we are already using an, okay, details in a secure manner, and no one in the internet will able to see your message. Okay,
These are all the, okay, what are the confidential information that we are sending over the internet, we are going to secure. Okay, we are going to secure so that no one will be able to see your data or read your data. Okay, that's how the security will be security will be developed nowadays. Okay, so in that security, these firewalls are all the main, okay, main important source to provide all this, okay, security in your network. Okay, while transferring your money, or while doing a online shopping, or while sending a message to your friends. Okay, so all to provide security, these firewalls are very important. Okay, firewalls are security devices where it is going to provide security. Not only security, it is also going to protect your private network from multiple attackers or threats or multiple you can also hear about DOS attacks, DDoS attacks. Okay? These firewalls are important source of, okay, security, where it will be providing security to your network. Okay, private network. Okay, so how it will be means, so this is how the security device will be placed between your public and private network. Okay, so here we'll be having a firewall. This firewall will be sitting in between your internet and private network. మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ట్రాఫిక్ ఇన్సైడ్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళినా, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్కి వచ్చినా, దిస్ ఫైర్ వాల్ విల్ బి ఇన్స్పెక్టింగ్ యువర్ ట్రాఫిక్. ఈ ఫైర్ వాల్ అనేది మీ ట్రాఫిక్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, అదే విధంగా మానిటర్ చేస్తుంది. అదే విధంగా ఏదైతే అన్వాంటెడ్ ట్రాఫిక్ వస్తుందనుకో, ఓకే, బయట నుంచి మనకి అన్వాంటెడ్ ట్రాఫిక్ వస్తుందంటే, the firewall is going to block that unwanted traffic. Only it will send only an legitimate traffic. Okay, so here this firewall sitting in between your private network and public network, and it is going to inspect your traffic, monitor, and it is going to block the unwanted traffic. How it is going to block means, we are defining a rules here. Okay, in the firewall we are defining the rules, which traffic needs to enter in our network, which traffic wants to block. Okay, from entering in our public network. In the same way, we are also configuring the rules to send the traffic from our private network to public network. What are the traffic that we need to send out, and what are the traffic that we need to block. Mostly these firewalls will be helpful to avoid unwanted traffic coming from internet. Okay, mostly uh, from the inside we cannot see much. Okay, we cannot see much unwanted traffic. We, whatever we are sending, that will be a legitimate traffic. But in the internet we can see multiple hackers will be there. Okay, they are trying to reach your, okay, they are trying to, like, okay, they are spoofing like your legitimate traffic. So they are trying to enter your public private network. So from that we want to block. Okay, so these firewalls are very much useful to block those unwanted traffic. Okay, so after that, so you can see there are multiple vendors who are going to, okay, provide firewalls and security, where you can see the Cisco AS is one firewall, FortiGate and Palo Alto will be having Barracuda, Sophos, Checkpoint. Okay, will be having Juniper SRX. Okay, so all Sonic. Okay, you will also have, you can also see the Sonic wall. All these are the firewall vendors. Okay, all these, okay, you can see here Sonic wall, WatchGuard, okay, Fortinet, Palo Alto, Juniper SRX, Cisco, Checkpoint, okay, Stonesoft. Okay, these are all the firewall vendors who are providing who are, okay, providing security to your network. But Palo Alto has become a leading vendor in all. Okay, when compared with all the firewalls, so the Palo Alto is a leading vendor now, who is providing extensive of, okay, support and security to your network with multiple features. Okay, so why we are going with only Palo Alto means,
So Palo Alto is an next generation firewall. Okay, so Palo Alto will be having a next generation capability where, okay, it is going to provide security till, okay, layer 7. So before going into the next generation firewall, so let's discuss about, okay, you have to know about traditional firewalls, okay, and next generation firewall. So what is traditional firewall? What is next generation firewall? Means traditional firewalls are those which has capability to provide security till layer 3. Okay, only it will going to provide security till layer 3. So based upon source IP, destination IP, and source MAC, destination MAC, and protocol. So based upon that, it is going to provide the security. But we nowadays we are, okay, we will be using in advanced level. Okay, we will be having websites, and we are going to use URLs, right? So if you want to use Facebook from the browser, what you will type? www.facebook.com. So whenever you are using a browser, that will be an, okay, application layer traffic, okay, which is L7. So whenever L7 traffic comes on the traditional firewall, it is not support. Okay, it cannot support because it is only provide the security till layer 3. Only it will be if it has IP address, source IP, destination IP, and if it is having information about the protocol, it is going to provide this security, and it is going to support that. But whenever this application layer traffic reaches the traditional firewall, so they are not going to support. Okay, so this traditional firewall will be having that, okay, deficit to support the layer up to layer 7. So in order to avoid that, or in order to rule out the traditional firewalls, they have introduced a next generation firewall where it is going to, okay, provide security till layer 7. Okay, from physical layer to application layer, this next generation firewall will going to support not only providing security based upon, okay, providing security based upon these layers. So next generation firewalls will also going to identify, okay, threats, okay, malwares, if any malwares are available, or whenever we are browsing on the internet, more there will be mostly contains multiple antivirus. Okay, so next generation firewall will also identify antivirus, and we'll be having, okay, multiple will be if you are okay, if your network is connected to the internet, there will be multiple users who are trying to reach your network. Okay, that will be calling, okay, will be call as an DDoS attacks. So this next gen firewall will also helpful, okay, to protect your network against this DOS attacks. Okay, this next generation firewall will also, okay, work as an IDS and IPS. Okay, so all these features will be available in the next generation firewalls. That too, this Palo Alto will be having, okay, all these features, and all these features are going to support Palo Alto to provide extension, okay, security to your network. Okay, so that is about the next generation firewall. And we are also discuss about advanced threat intelligence. The Palo Alto firewall is also going to provide advanced threat intelligence to your network. Okay, so advanced threat intelligence in sense, okay, we will be having a firewall whenever you are trying to reach some websites on your network, and it is going to the internet. Okay, so whenever we, okay, let's suppose you are trying to access Facebook. Okay, now you are trying to reach www.facebook.com. Okay, so on whenever you are reaching the Facebook server, so you are using web browsers. So on the web browsers you will be having multiple, okay, malwares or threats or antivirus will be there. Okay, so whatever, okay, if anything, if this traffic reaches the firewall, and this firewall is going to inspect your traffic.
So through the in that process, if the firewall is identifying any one of these, okay, any one of these, so it is going to drop the packet here and it is not going to proceed further. Okay, that's how the firewall is going to provide security to your network using advanced threat intelligence. In this advanced threat intelligence, it is going to identify threats, malwares, antivirus, and if you have any vulnerabilities. Okay, if any vulnerabilities are available, it is going to identify and it is going to block your session or your traffic to proceed further. Okay, and third one, we will be having centralized management where we are using panorama. Okay, so what is this centralized management means? So let's suppose you will be having multiple branches. You will be having a company and you have branch office in Hyderabad, Bangalore, Chennai, or Mumbai, anywhere. Okay, if you are having multiple branch offices and you want to manage all these firewalls through a single location. Okay, so that way this centralized management device called panorama will come into the picture. Okay, so you are sitting in one location using, okay, you are using the panorama and all these firewalls. Okay, you will connect all these firewalls to the panorama device, and instead of, okay, logging into all these firewall, you can directly log into this panorama device, and you can manage all the firewalls. Okay, you can configure, or you can delete any configuration, you can configure anything, or everything you can manage from this panorama only. Okay, so this should be like you are well aware of in switching, you are well aware of VTP, right? So everyone know about VTP, right? What is VTP in switching? Anyone? BTP means Yeah, VLAN trunking protocol. VLAN trunking protocol, right? One switch will be acting as a server and other switches will be acting as a client, right? And whatever the Yes. VLANs that you want to configure, or whatever the VLANs that you want to delete, or whatever the VLANs that you want to modify, you are doing on the server switch and you are sending everything to the clients, and clients will update the configuration accordingly, right? In the same way, this panorama will, okay, will also work. This panorama will acting as a, let's suppose, server. Okay, and we are connecting all these firewalls. Okay, let's consider firewalls are clients, and whatever the configuration that you want, okay, you can configure here, and you can send that to the whatever the firewall required. If for suppose I want some rules configured on this firewall, but I'm not directly configuring here, I'm just configuring here on the panorama server, and I'm sending that to this firewall. Okay, likewise, whatever the configuration required for these firewalls, we are configuring on the panorama, which is called centralized device, and we are providing, okay, we are pushing that changes to the firewalls. Okay, and next one, we will be having enterprise grade support. Okay, so what is this enterprise grade support means? So we will be having multiple enterprise, like small scale companies, medium scale companies, large scale companies. Okay, so if you want to know about that, we have to know about the firewall models. Okay, so let me delete this all one. So if you want to know about enterprise grade performance, we need to know about firewall models. Okay, so there are multiple models in the Palo Alto firewall. Okay, so where they are going to, why we will be having multiple models means, so here you can see here. Okay, there we'll be having PA220 firewall. Okay, this PA220 firewall in our office. Okay, in Hyderabad office or Karnool office, this PA220 firewall is available. Okay, if anyone want to practice, or if anyone want to do configuration anything, so you can visit our office and you can use this PA220 firewall. Okay, so I will also having the firewall now with me. So at the end of the, okay, at end of this session, I will show you the PA220 firewall. Okay, how it looks like. So this we will be having multiple models. The first one is an PA220.
and we will be having PA 400 series firewalls, this 5200 and 3200 firewalls, and we'll be having 7000 series firewalls, and we'll be having 14,000 series firewalls. Okay, 1400 series firewalls. So why we are having multiple models? Why can't we use only one model in every organization? Okay, so we can't use only one model in every organization because some organizations will be having less users. Okay, if you take a small company or small branch offices, they will be having only 50 users. Okay, let's suppose they will be having 50 users, and for this 50 users to handle 50 user traffic, we need only a small firewall which can handle this. Okay, these small scale companies do not require big firewalls, right? Big firewalls will also provide small. Okay, these small firewalls and big firewall will provide security in the same way, but the session wise or cost wise they will be differ. Small scale companies, if they want to buy big firewalls, so it will be cost in lakhs. Okay, 30 lakhs or 40 lakhs, it will also go with, okay, 1 crore like that. If small scale companies they are going to buy these big firewalls, there will be a cost. Okay, that will be burden to their companies. Okay, company revenue or company cost. So that's why the Palo Alto has designed the hardware models in such a way that, okay, small scale companies, okay, they will be designing, okay, PA 220 and PA 400 series firewalls. For medium scale companies they are designed 3200, and for large scale they have designed 5200 firewalls. For ISPs and data centers, where these ISPs and data centers will be having multiple customer traffic, right? So these PA 7000 series were very much helpful, and these 1400 series firewalls are newly introduced, and this is also helpful in the medium to large scale. Okay, large scale companies. Okay, that's how the enterprise grade performance is going to support in the Palo Alto firewall. Okay, so yes, lovely, Lokesh, అన్న you have ఇప్పుడు ఇప్పుడు సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా? no అంటే తక్కువ సిరీస్కి hardware 5 wise. Okay, hardware wise that may differ, but software wise there is no changes in the features. Whatever ఓకే. this ఏమైనా firewall, రూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ రూల్స్ అక్కడ ఇక్కడ సేమే ఉంటాయి. లోపల yes, హార్డ్‌వేర్ మీద చేంజెస్ ఉంటాయి. hardware matram different. Okay, software wise there ఓకే. will be a no differ, హ్మ్. feature wise there అంటే will be a no పోర్ట్స్ differ. అవన్నీ వాటికి పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దీనికి పోర్ట్స్ Oh, తక్కువ ఉంటాయి చిన్నగా. that's it అంతే. ఎందుకంటే సార్ యా, గో హెడ్. యాహ్! సార్ ఇప్పుడు పాలాల్టో దానికి గ్లోబల్ ప్రొటెక్టే కదా సార్! అది వీపీఎన్ అది యా, డిఫరెంట్ ఇప్పుడు సోనిక్ వాళ్ళకి నెట్ ఎక్స్టెండర్ అనేది వీపీఎన్ వాడుతున్నాము. ఇది Palo Altoకి రిమోట్ యాక్సెస్ VPN వచ్చేసి గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్. ఎవ్రీ ఫైర్ వాల్ వెండర్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ రిమోట్ యాక్సెస్ VPNs. ఓకే, ఓకే. ఫర్ సిస్కో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ కనెక్ట్, ఫర్ FortiGate they will be having Forti client, for Palo Alto we will be having global protect VPN. Okay, that we discuss. Okay, we will be having separate, okay, ఓకే. class for that in the course. So we are going to learn about the global protect. Okay, సార్ ఇప్పుడు అన్న ఎంఎన్‌సి ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఇది యాహ్! yeah, యాహ్! go ఇప్పుడు ahead. మనం అడగండి. ఫైర్‌వాల్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేసినా మనకి ఇష్టం వచ్చింది VPN అనేది డిఫరెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా! ఫైర్‌వాల్ ఇప్పుడు బిగ్ ఒకటి యూజ్ ఐపీ చేసి ఉంది. జీ స్క్వేర్ వీపీఎన్ ఇంకొకటి జీ స్క్వేర్ తీసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఆ! పాలో ఫైర్‌వాల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఫార్టిగేట్ రిమోట్ యాక్సెస్ వీపీఎన్ యూజ్ చేస్తామంటే కాదు. సో పాలో ఆల్టో అన్న ఏదైతే నేను సపోర్ట్ చేస్తుందో ఇప్పుడు అదే యూజ్ చేయాలి. నేనిప్పుడు ఇప్పుడు కంపెనీ ఉన్నాను. ఆ, నేనిప్పుడు బిగ్ ఐపీ వాడతాను. బిగ్ ఐపీ లేదా జీ స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తాను. ఉమ్, పెనాల్టో ఉన్నాయి, ఫార్టిగేట్ ఉన్నాయి, వేరే వేరే ఫైర్‌వాల్స్ ఉన్నాయి. ఉమ్, బట్ ఫైర్‌వాల్స్ అనేది డిఫరెంట్. ఉమ్. మేము వాడే విధానం డిఫరెంట్. యా, బట్ వాళ్ళు మీరు యూజ్ చేసే రిమోట్ యాక్సెస్ విపిఎన్ జీ స్కేలర్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, మీ మీ రిమోట్ యాక్సెస్ అంతా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట. మీరు యూజ్ చేసే ఫైర్ వాల్ డిఫరెంటే అవ్వచ్చు, ఆ! కానీ మీకు ప్రొవైడ్ ఇప్పుడు చేసే అంటే రిమోట్ యాక్సెస్ విపిఎన్ వచ్చేసి జీ స్కేలర్ నుంచి వస్తుంటుంది. ఇంతకుముందు మేము బిగ్ ఐపీ వాడుతుండే. ఓకే, ఆహ్, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ జీ స్క్వేర్‌కి మూవ్ అవుతున్నాం. ఓకే.
బట్ ఫైర్వాల్ అనేది పలాల్టో ఉన్నాయి, ఫార్టిగేట్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. మ్మ్. అంటే 3, 4 ఉన్నాయి అనమాట. సిస్కో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మ్మ్. ఉన్నాయి అనమాట. బట్ మేము వాడే VPN అనేది డిఫరెంట్ అనమాట. యా యా అంటే అన్ని మీరు ఒక వెండర్ మీద బేస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మ్మ్. డిఫరెంట్ వెండర్ మీద ఉండాలి. ఒక వెండర్ ఉంటే వాడు సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోతే. అదే యా డిఫరెంట్ ఉంటే వీడు ఉన్నాడు కదా మాకు వేరే, నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వు అని చెప్పి మనం అడగచ్చు అట్లా అని. యా 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 దే దట్ ఈస్ an your company requirement. Based upon your company requirement, they will go with one VPN or multiple, okay, multiple remote access VPNs. సార్ Yeah. యాహ్! సార్. సార్ ఇప్పుడు అతను అడిగినట్టు అలా గూడా చేసుకోవచ్చా సార్? మనం రూల్స్ రాసుకోవచ్చా దాంట్లో? లేకపోతే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు నీ కంపెనీ బడ్జెట్ బట్టి నువ్వేమైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఓకే. పాలోల్టో ఫైర్ వాల్ యూజ్ చేస్తున్నావు, నీకు పాలోల్టో రిమోట్ యాక్సెస్ VPN అవసరం లేదు, నువ్వు వేరే రిమోట్ యాక్సెస్ కావాలంటే నువ్వు వేరే ఫైర్ వాల్ వెండర్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. సో వాడు ఓకే. సపోర్ట్ ఇస్తున్నా అంటే వాడికి నువ్వు మళ్ళీ పే చేయాలి. నువ్వు పాలోల్టో ఆహా! వాళ్ళకి పే చేయాలా, అది మళ్ళీ వాళ్ళకి వేరే జేయాలి. అదర్ వెండర్కి పే చేయాలా. పే చేయంది ఓకే. ఎవడు సపోర్ట్ చేయడు కదా. సో యాహ్! ఇఫ్ యు ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆర్ యూజింగ్ వన్ ఫైర్ వాల్, better you can go with that, so that they will provide okay, they will not charge much, but they will provide remote access VPNs. Okay, that depends on the company requirement and company budget. Okay. సార్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్‌సీ కంపెనీస్ లాస్ట్ వాడేదేది సార్? ఇప్పుడు ఇది 220 అనేది ఒక 100 కెపాసిటీ అన్నారు. Oh, ఇప్పుడు పెద్ద ఇట్లా నార్మల్గా ఎంఎన్‌సీ ఎంఎన్సి కంపెనీ యూజ్ చేసేది ఇవి యూజ్ చేస్తాయి. ఇది అంతే 5200 అంతేనా? కానీ 3200 కానీ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ. ఇవి లాస్టా సార్ ఇగ? అంతకంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయరా? ఇవి ఉన్నాయి PA 7000 సిరీస్ ఫైర్ 7000 వాల్స్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ISPs అండ్ డేటా సెంటర్స్. ఇన్ ఆ! డేటా ఎంఎన్సీస్ సెంటర్స్‌లో ఎంఎన్సీస్లో యూజ్ మనకి డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అక్కడ నువ్వు PA 7000 ఫైర్ వాల్ చూడొచ్చు, లేదంటే ఈ 5200 ఉంటాయి మోస్ట్లీ. ఇవ ఇది మన అమెజాన్‌లో ఈ డేటా సెంటరే కదా సార్ అది అవును, అమెజాన్‌ది. ఇప్పుడు అవును. ఇది 7000 సిరీస్ 7000 సిరీస్ ఫైర్ వాల్ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ. 9000 సిరీస్ సార్. 9000 సిరీస్ అనేది జస్ట్ రౌటర్ గదా అది? లేకపోతే అది కూడా 9000 సిరీస్ పాలోల్టోలో లేదు, మేబీ ఓకే. అది సిస్కోలో ఉండిండొచ్చు, సిస్కోది గదా! సిస్కో రౌటర్ అది. సిస్కోది గదా! ఎస్. ఓకే. ఓకే సార్. మనకి పాలోల్టోలో అనేది ఇవే ఆహా! టూ టూ మాక్స్ హండ్రెడ్ 200 7000 లాస్ట్. మాక్సిమం 7000. యా. ఓకే సార్. యాహ్! మనకి స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్లో PA 220 అండ్ 400 యూజ్ చేస్తారు. అండ్ మీడియం స్కేల్ వచ్చేసి 3200 సిరీస్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ లార్జ్ స్కేల్, ఓకే, లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీస్ లైక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ MNC కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ ద 5200. ఓకే. అండ్ మోస్ట్లీ డేటా సెంటర్ అండ్ ISPs యూ కెన్ సీ ద 7000 సిరీస్ ఫైర్వాల్స్. ఓకే. సార్ ఎందుకు సార్ ఇది ఎక్కువ బాగా పాపులర్ అయింది? పాలో ఆల్టోనే లేకపోతే మీరన్నట్టు ఫోర్టిగేట్, సోఫాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి గదా! యా, ఎందుకు ఇది ఎక్కువ ఎందుకు క్లిక్ అయింది? ఇది ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ, అంటే ఐ మీన్ పాలల్టో సపోర్ట్ బాగుంటుంది. అదేవిధంగా సపోర్ట్తో పాటు పాలల్టో ఫైర్వాల్లో ఫీచర్స్ కూడా ఎక్స్టెన్సివ్ ఉంటాయి, అంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు మెయిన్లీ నీకు సెక్యూరిటీ L7 మీదనే కాకుండా ఇట్లా థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, తర్వాత మనకి URL ఫిల్టరింగ్ కానీ, ఓకే, అండ్ హ్మ్. అడ్వాన్స్గా మనకి ముందుగానే మా వల్నరబిలిటీస్ కానీ యాంటీవైరస్ ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ. సో సెక్యూరిటీ ప్రొఫైల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి పాలల్టో ఫైర్వాల్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఫైర్వాల్స్. ఇన్ పాలల్టో ఫైర్వాల్ ద సెక్యూరిటీ profiles will be more. So the firewall is going to detect much faster. Okay, all ఓకే. these malwares, everything, the Palo Alto firewall is going to detect much faster. And those sessions will be once those malwares or antivirus are detected, the Palo Alto firewall will not proceed. Indirectly it is going to block the session, it is not going to allow anything after that. ఓకే. సార్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది దీనికి చేస్తారా సార్ దీనికి సెటప్పింగ్? లోడ్ బ్యాలెన్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లేదు కానీ, సో హ్మ్. రిడనెన్సీ ఉంది. రిడెండెన్సీ. యా, ఓకే. అలా ఇప్పుడు రిడనెన్సీ. పలాల్టో అనేది ఓన్లీ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసిద్ది కదా. సారీ. అవుట్బౌండ్ అంటే మన ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ మాత్రమే, అంటే ఏదైతే బయట నుంచి లోపలికి వస్తుందో ఇది ఆపిద్ది పలాల్టో, అంతే కదా. తర్వాత మామూలుగా మనం ఏదైనా ఆ EDR ఏదైనా టూల్స్ అంటే మీన్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని మన అవుట్బౌండ్ నుంచి వెళ్ళేది మన ట్రాఫిక్ మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం, యా అంతే కదా. అంటే ఐ మీన్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ బోత్. ఓకే, ఫైర్వాల్ పాలల్టో ఫైర్వాల్ అనేది ఇన్బౌండ్ని మానిటర్ చేసేది, అవుట్బౌండ్ని మానిటర్ చేసేది. కానీ మనకి అవుట్బౌండ్ నుంచి ఎక్కువ అన్వాంటెడ్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది కాబట్టి ఫైర్వాల్స్ అన్ని అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఉమ్.
అర్థమైందా? యెస్. ఓకే. యాహ్! అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే బయట నుంచి వస్తుందో హ్మ్. అది ఇన్ అవుతది కదా! అవును. సో, అది ట్రాఫిక్‌ని ఇప్పుడు ఫైర్‌వాల్ యూజ్ చేస్తే దాంట్లో రూల్స్ పెడతాం, పాలిసీస్ పెడతాం కాబట్టి హ్మ్. ఇవేవైనా ఉన్నా స్టాప్ చేయని చెప్పిద్ది. అవును. తర్వాత మన దగ్గర నుంచి ఔట్ వెళ్తది కదా! అది మనం అప్లికేషన్ త్రూ ఆఫ్ చేస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆహ్, ఐ మీన్ ఫైర్‌వాల్‌లో కూడా మనం పాలిసీస్ పెట్టుకొని ఉంటాము. యాహ్! పాలిసీస్ క్రియేట్ చేసాం ఫైర్‌వాల్‌లో కూడా. యెస్. అంటే అంటే ఏ కంపెనీ అయినా 2, 3 అంటే మీన్ యాంటీవైరస్ లేదంటే ఇప్పుడు ఈడీఆర్ టూల్ వాడుతా ఉన్నారు కాబట్టి హ్మ్. అంత ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. మనకిక్కడ పాలో ఆల్టో వచ్చేసి కార్టెక్స్ డేటా లేక్ ఉంటది. కార్టెక్స్. కార్టెక్స్ డేటా లేక్ అని ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ ఉంటది. పాలో ఆల్టో ఫైర్‌వాల్ కార్టెక్స్ డేటా లేక్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో, ఇక్కడ నీకి ఎండ్ పాయింట్స్‌లో మీకు ఏవైతే ఆహ్, మీరు ఏమైతే యాక్టివిటీ చేసుంటారో ఈ కార్టెక్స్ డేటా లేక్ వచ్చేసి మానిటర్ చేస్తుంటది. అది రిపోర్ట్ మానిటరింగ్. చేసుకొని పాలో ఆల్టో ఫైర్‌వాల్‌కి పాలో ఆల్టో వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తది. యాహ్! అదే డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఈడీఆర్ అని ఎలా చేస్తున్నారో సేమ్ వే దిస్ పాలో ఆల్టో విల్ బి హావింగ్ కార్టెక్స్ డేటా లేక్. కార్టెక్స్ట్. ఓకే. యాహ్! అది మనం పర్చేజ్ చేసుకోవాలనా? లేకపోతే ఎట్లా అది కాంటాక్ట్స్ అండి? యాహ్! అది సెపరేట్ పర్చేస్ చేయాల్సిందే. ఓకే. అది నీకు ఇచ్చినట్టు ఎండ్ ఈడియా పాయింట్ టూల్ లాగా. ఓకే. ఎండ్ పాయింట్స్‌లో నీకు మోర్ సెక్యూరిటీ అంటే మీ యూజర్ యొక్క యాక్టివిటీని ట్రాక్ చేయాలంటే ఇది మళ్ళీ సెపరేట్‌గా పర్చేస్ చేయాల్సిందే. హ్మ్. ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు క్రౌడ్ స్ట్రైక్ ఎట్లానో ఏసీఎల్ కూడా సో ఫైర్ వాలేనా? సారీ? ఏసీఎల్ కూడా మన ఇన్‌బౌండ్, ఔట్‌బౌండ్ స్టాప్ చేస్తాం కదా! మనం ఇక్కడ నువ్వు రౌటర్స్‌లో అయితే ఏసీఎల్స్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఫైర్‌వాల్స్‌లో అయితే సెక్యూరిటీ రూల్స్ గాని, సెక్యూరిటీ పాలిసీస్ అంటాం. ఓకే. అవి బోత్ సేమ్ అయితే. బోత్ సేమే. కానీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే. నువ్వు ఇక్కడ సిస్కోలో అది అయితే ఏసీఎల్స్ అంటావు. అది కంట్రోల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇస్తది. హ్మ్. దానిలో ఏదైతే ఉందో అంతవరకే వచ్చింది. ఇదైతే అక్కడ నీకు రూల్స్ క్రియేట్ మోస్ట్లీ చేస్తాం నువ్వు రౌటర్. రౌటర్ యాక్సెస్ లిస్ట్‌లో నువ్వేం చేస్తావు? ఐపిని పర్మిట్ చేస్తావు. లేదంటే పోర్ట్‌ని యూజ్ చేసి పర్మిట్ చేస్తావు. లేదంటే ఓ సబ్‌నెట్‌ని పర్మిట్ చేస్తావు. అంతే తప్ప నువ్వు ఈ అప్లికేషన్‌ని అలో చేయాలని తెలియదు నీకు. యాక్సెస్ లిస్ట్‌లో నువ్వు డిఫైన్ చేయలేవు. అప్లికేషన్‌ని అలో చేయాలనా? లేదంటే ఈ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ బ్లాక్ చేయాలని నువ్వు అలో అంటే ఐ మీన్ ఓన్లీ నీకు ఫైర్ ఆప్షన్ ఉండదు. సో, వి ఓన్లీ ఆర్ ఫైర్ యూజింగ్ వాల్ దట్ చేయాలి. లేదంటే ఫైర్‌వాల్స్. ఈడిఆర్ టూల్‌లో మనం రూల్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈడిఆర్ టూల్స్‌లో. యాహ్! దట్ అది ఈడీఆర్ అంటే విల్ బి డిఫరెంట్. ఈడీఆర్ ఈస్ అన్ ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ కోసం. దట్స్ ఇట్. అవునవును. యాహ్! So next we'll be having an VPN support on the firewall. So Palo Alto firewall. Palo Alto firewall is going to support multiple VPNs. Okay, one is site-to-site VPN. Second one is remote access VPN. Okay, and the third one is SSL VPN. We'll also having an SSL VPNs. So mostly remote access VPNs we can use between branch offices. That is using an IPsec. So I think most of you are aware of IPsec, right? IPsec. సో మోస్ట్లీ మనం సైట్ టు సైట్ అనేది సో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓకే నీకు హైదరాబాద్లో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది అనుకుందాం బెంగళూరులో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అనుకుందాం ఈ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఇన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యూర్ మేనర్గా జరగాలి అంటే మనం ఐపీసెక్ యూజ్ చేయాలి సో నవడేస్ ఎవ్రీ వన్ యూజింగ్ ఎన్ ఐపీసెక్ whoever having branch office in different locations okay to exchange their information to exchange their confidential information securely over the internet okay that site to site vpn will be okay using ipsec okay the ipsec will also called as an site to site and remote access vpns in palo alto we will be calling as a global protect okay so based upon the firewall vendor this okay remote access vpn may differ but in the Palo Alto we will be calling as a global protect and this SSL VPN mostly whenever you are accessing something on your web browser first it will be going to have SSL handshake okay so if you want okay let me tell you one thing here so regarding about SSL VPN సో మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే మీరు ఒక వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఓకే నీ వెబ్ బ్రౌజర్లో వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ఎవర్ యూ టైప్
www.facebook.com on your Windows machine. Windows machine కాదు ఏదైనా కానీ. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ టైపింగ్ www.facebook.com. మీరు facebook.com అని టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ జరిగే యాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్. యా, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ జరుగుతుంది. డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి ఏం ఐపీ ఉందో అది రిజాల్వ్ చేసుకుని, ఓకే, అది డిఎన్ఎస్ పని. డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? టీసీపీ కనెక్షన్, టీసీపీ 3-way హ్యాండ్ షేక్ జరుగుతుంది. టీసీపీ 3-way హ్యాండ్ షేక్ ఎందుకు? టు ఫార్మ్ అండ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ క్లయింట్ అండ్ ద సర్వర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ what will happen after DNS ఎస్ఎస్ఎల్. TCP? Yeah, the immediate thing that will happen is SSL handshake. So why we are doing SSL handshake means, so these are the whatever the website that you are accessing here, the underlying protocol that is having, okay, is HTTPS. So if I show you here, so let's suppose I am typing www.facebook.com. okay, once I type facebook.com, what is we have an access. Okay, what is the underlying protocol we will be having here? HTTPS. It is using HTTPS, means it has to be, okay, whatever the traffic or whatever the information that we are sending through this Facebook, it has to be go through in a secure manner. Okay, so mostly it is going to use, if it is an HTTPS, it is going to use an SSL handshake to form an secure tunnel between your client and server. And once this SSL handshake completes, a secure tunnel will be formed. Okay, a secure VPN will be formed, that will be calling as an SSL VPN. Okay, to have an secure communication between your client and server whenever you are browsing something on the internet, so we need an SSL VPN. Okay, so that is the SSL VPN that we have, and that is going to form an secure tunnel between your web browser and server. Okay, so to have an secure communication, to have an secure data transfer, so we need an SSL VPN. Okay, so this SSL VPN, every firewall and everything is going to support the SSL VPN. Okay, so these are the main features that we can see on the Palo Alto firewalls, and we have already seen the hardware models. Okay, and now what, okay, we have discussed of the firewall. Then what we are going to cover in this Palo Alto course in, okay, this mostly this program will be designed in a span of 25 days, and we are going to cover mostly, okay, first firewall fundamentals. Okay, so firewall fundamental in sense, already we have discussed what is firewall, why we need firewall in the security domain, and what exactly what are the features that are available in the Palo Alto firewall. Okay, all these will be covered in the firewall fundamentals. Hardware types, okay, we have discussed hardware types right now, so all this will again going to cover in the, okay, firewall fundamentals. And we'll be having interface types. So here we'll be having interface on each and every firewall, right? This one interface is going to support multiple types. Like this is an interface on the firewall, this can act as an layer 2 interface, layer 3 interface, or ether channel, or okay, and VLAN interface. One Palo Alto one Palo Alto firewall interface will function as multiple types. Okay, that we can discuss in the interface types. And we will be having a concept of zones. Okay, zones we can, okay, in the switching you will be having an VLAN concept, right? So what is the purpose of VLAN in switching? In the switch, what is the purpose of VLAN? Network Creating documentation. Availability and redundancy. Sorry, High availability and redundancy, sir. high availability, redundancy. VLAN will provide high availability. boundaries creating.
mostly VLANs will be going to, we are going to create a VLAN to separate, okay, the domains, okay, broadcast domain, right? So one VLAN will be considered as a separate subnet, right? So in the same way, in the firewall, we are going to use zones to separate the networks, okay? So in the firewall, mostly this firewall is going to, okay, sit in between your private network and public network, right? So if this entire firewall is in one zone, there is no need of firewall then, okay, because everything your public traffic will easily reach into your private network, and they are going to, okay, access your private resources. So in order to avoid that, we are going to create a zone. This private network is one zone, this public network is one zone, so that one, if we want to reach uh, uh, if you want to reach one user from, okay, one zone to your other user from different zone, they are, the firewall will not allow that, okay. By default, the firewall will block the in, okay, will block that. So in the VLANs also will be work like that, right? One user in one VLAN will not able to communicate with the user in other VLANs, right? In the same way, one user in one zone will not be able to communicate with the user in other zone, okay. If you want to communicate, you need to create a security policy. How we are using router here in the okay, if you want to communicate user from one VLAN to other VLAN, we need a router here. Like like in the same way, in the firewall, if you want to communicate one user from one zone to the user in different zone, we need to create a security policies. That too, we need to know whether it is an legitimate user or not. That's how the zones will be used here. And we'll be having interface management profile and life of a packet, session types. This life of a packet in the Palo Alto firewall is very important. This is like, okay, heart of the heart of your firewall, and heart of your whatever the traffic that you are sending, okay. What will having in this life of packet, how packet will be processed inside the firewall, how packet will be inspected, okay, and how the packet will be qualified to come out of the firewall, okay. So once the traffic receives on the firewall, okay, if the firewall send the traffic out, there is a certain process, okay, certain stages available in the Palo Alto firewall. So if all the stages are qualified, then only the traffic will come out. Otherwise, the firewall will drop the traffic, okay. We'll be having certain stages. So if all the stages come, okay, if all the stages completes, then only the traffic will come out. Otherwise, the traffic will be dropped anywhere in the firewall, okay. So that is very important in fundamentals, okay. And we'll be having in session types. After this, we'll be having an one basic lab, okay, and one basic troubleshooting session, okay, using an parallel to firewall. How one, if one issue arises on the firewall, how can we troubleshoot, we can discuss in the basic troubleshooting class, and we'll be having a basic lab, okay. So this covers in the firewall fundamentals. And we'll be having a next session is SSL decryption. So whatever we have discussed here, right, this SSL VPN, and whatever we have discussed here, that we are going to discuss in the SSL decryption, okay. So what includes in the SSL decryption, what is the purpose of this, what is encryption, what is decryption, what is symmetric encryption, what is asymmetric encryption, and what are the types of SSL decryptions, all will be covered in this SSL decryption class, okay. Once this completes, we will be having an one real-time scenario with the lab, okay. For every topic, we'll be having one real-time scenario with lab, okay. And next, we'll be having URL category and filtering. And this is where you can allow certain URLs and block certain URLs, okay. And we can use this URL category and filtering, okay. Let's suppose you have a company, okay. You have a company ABC, and you will be having okay, multiple internal applications, okay, or multiple URLs that you have to access your company resources, okay.
And apart from that, you want to block, we will be having social media, right? So mostly everyone is addicted to social media nowadays, like Facebook, Instagram, Snapchat, everything, everyone is using those, right? So what companies will do means, the company will allow only the URLs or application that is related to their related to their internal work, and rest, if you want to access the social media or any other entertainment related URLs, you cannot log, you cannot access those in your company laptops. What they are doing is, using the firewall URL category and filtering, they are only allowing only the work related URLs, and every other thing apart from work related URL they are going to block here in the firewall. That is the reason you are not able to access any of the social media applications, or any of the entertainment related applications like Netflix, Prime. Okay, so they are going to block everything using an URL category and filtering. Okay, that we can discuss here. How can we do that? What are the resources that we need to block? Okay, and we'll take one real-time example with lab here as well. Okay, and next we'll be having an IPsec, which is called as an site-to-site VPN, and this site-to-site VPN will be used between your branch offices, right? And once it is done, so we in this IPsec we are going to cover mostly IPsec fundamentals. What are the phase 1 tunnel and phase 2 tunnel? What is difference between route based VPN and policy based VPNs? And we'll be having an lab, okay, and also the troubleshooting session here. If something is happening in parallel IPsec, how can you troubleshoot? Okay, what are the things that you need to verify if you want to okay, if you want to rule out of this any situation in the IPsec. So we'll be having a global protect. We will be having next topic as a global protect, which will be acting as an remote access VPNs. So in the remote access VPN, what are the things that involved here? And if you want to connect these remote access VPNs, what we need to configure here? That we can discuss. Okay, and this is also having an lab with some troubleshooting part. Okay, and after that, for in the Palo Alto firewall also we will be having an redundancy. Okay, so redundancy, the high availability is the concept of redundancy. So you are aware of VRRP and HSRP, right? In the router we are using your VRRP and HSRP, right? You know about that or not? Yes, sir. Router redundancy. Yeah, router redundancy in the Palo Alto firewall also we need to have, not only in the routers, if you are using Palo Alto, or not only the Palo Alto, okay, in every network redundancy is must and should. Okay, so why we need redundancy means, so let's suppose you are using one firewall, you have in your network, you will be having only one firewall which is protecting against the attacks. Okay, which is protecting against the public users. Okay, if this firewall went down suddenly, this firewall has crashed, or this firewall went to unresponsive state, and there is no firewall now. Okay, so if there is no firewall, okay, whatever the uh, uh, available users that are available in the public, or whoever are trying to access your private network, they can easily enter your network now. Okay, so to avoid that single point of failure, so we need to have two firewalls. Okay, we are must and should we have to use two firewalls in the redundancy purpose. Okay, in an redundancy purpose we are using two firewalls. One will be acting as an active, one will be acting as an passive. Okay, passive means which is considered as a standby. All the traffic will be flowing through your active, and this active firewall is protecting against all your okay, public internet users. And once this firewall goes down, and the passive firewall will be there, that will become active at that time,
and your traffic will shift towards this standby, and this will be acting as an active, and this will protect against all the attacks that is coming from. So in this active, in this high availability, we'll be having two different types of modes: active passive setup and active active, that we can discuss here in the high availability concept. And next after that, we'll be having an lab, okay, and also the troubleshooting part. Okay, and next last one is an panorama. Already we have discussed centralized managed device called panorama, and we can discuss this panorama topic in that panorama class, how we are going to connect firewalls to the panorama, and how panorama is going to manage all the firewalls. Okay, if you have 500 firewalls in a network, this single panorama device will able to manage all 500 devices. If you have 1000 devices, the single panorama will manage 1000 devices. If you have 5000 devices, this single panorama device will be going to manage all the 500 devices, 5000 devices. Okay, so that's how the Palo Alto centralized managed device will be useful, so to manage every firewall of your company using a single panorama device. And what are the things that are involved in this panorama, we can discuss in this panorama class. Okay, so these are the topics that we are going to cover in this course in span of 25 days. Okay, సార్ yeah. సార్ ఇది మనకి ప్రాక్టీస్ ఎలా చేసుకోవచ్చు సార్? అంటే మీరు ఆన్‌లైన్‌లే గదా! ఇది మొత్తం యా, కంప్లీట్ ఆన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే, నేను ప్రతి టాపిక్ ల్యాబ్ ల్యాబ్ అని చెప్తున్నా కదా. మనం ఇక్కడ అవును. అదే. యూస్ చేసే టూల్ వచ్చేసి ఈవీఎన్జి. ఓకే, I will provide all the images that are required to build an Palo Alto lab. Okay, we are going to use EVNG tool where we are deploying Palo Alto image. Okay, so how we have GNS3, we will also having an EVNG. So we can deploy the Palo Alto image. Okay, Palo Alto image in the EVNG tool, and we can use this Palo Alto firewall image to to do LDAPs. మా లోకల్ దాంట్లో సిస్టమ్స్‌లో ఏసుకోవచ్చు కదా సార్? ఈవీఎన్‌జీ ఏసేసుకొని Yeah, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. you can deploy that in your laptops, but there is a requirement on your laptop. Okay, the laptop configuration 16 జీబీ must ఉంది be సార్. 16 16 జీబీ GB of RAM plus. ఓకే. If you have 512 512 యాహ్! GB of 6 hard కోర్. disk or SSD, yeah, that's 6 6 core, కోర్. that should be fine. ఓకే. If this is available in your laptop, that will be helpful to bring up the Palo Alto lab as well. Okay, ఓకే. ఈ ఫ్రీ వెర్షన్ సార్? ఈవీఎన్‌జీ అనేది ఫ్రీయా సార్? EVNG, yeah, లేకపోతే free version. Whatever we are providing, everything is free. ఓకే. బట్ ఇది సేమ్ ఇది ట్రేస్ ప్యాకెట్ సిస్కో ట్రేస్ ప్యాకెట్ లాగా పాలో వాళ్ళు ఈవీఎన్‌జీ అనేది ఒకటి EVNG for everything. EVNG is an open tool where it is going to support every network device in the in the internet. Whatever the networking device will be available, everything will be supported by the EVNG. Not only Palo Alto, you can ఓకే. use Cisco, FortiGate FortiGate, ఆల్సో. Sophos, సోఫా, Windows సోనిక్ వాళ్ళు ఆల్సో. servers, Windows ఎనీ కెన్. ఓకే. anything. This ఓకే. ఓకే. EVNG is an open source, and it will ఓకే. going to support every vendor. But for us, we are mostly using Palo Alto, right? So I told you that we can deploy the Palo Alto image in EVNG, and we can use as a lab. ఓకే సార్. Okay, so no worries. Okay, we'll be going to help you to build an EVNG cloud lab, యాహ్! EVNG lab, and also we'll also help. I will provide the Palo Alto image, whatever the images that are required to build up an Palo Alto lab. I am going to provide everything. Okay, సార్ ఇంకోటి మనకి ఎలా ఉంటుంది సార్? ఐ మీన్ దీన్ని నేర్చుకుంటాం గదా! yeah. మనం రెజ్యూమేలో పెట్టుకున్నప్పుడు మినిమమ్ ఎంత వరకు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్? So see here, once you complete this course, you can expect. Okay, you can get an experience up to 3 to 4 years. Okay, యాహ్! so ఐ హావ్ if you don't know anything about the Palo Alto also, so ఓకే. if you are thorough with this course, and if you are doing every lab whatever we are teaching here, so at the end of the course you will get up to 3 to 4 years of experience, and you can have this in your resume, and you can convert your whatever the experience that you have to this
to this Palo Alto, we also we can provide some real time projects as well at the end of the course. ఓకే. మినిమమ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటది సార్? లైక్ ఎలా ఎక్స్‌పెక్ట్ Package చేస్తుంటారు? in sense, okay, we are also having an pay scales for these roles, okay. So if you are going with L1 engineer, you can get minimum up to, okay, 3.5 to 4.5 LPA. But if you are going with L2 and L3, you can get up to maximum of 8 lakhs, okay. And this is ఓకే. also, this is an average that we have taken, but this may differ, okay. It depends on the company's, okay, company budget, and యాహ్! the the role that suits, okay. So some of some recently one of the guy has placed in here in the Chennai Movet with Palo Alto project as a TAC engineer. He's having only 3 LPA or 4 LPA, I think, but now he got 9 LPA, right? ఓహ్! So he's having an experience of 2 to 3 years only. So but he ఓకే. got from 3 LPA to he jumped into 9 LPA, okay. యాహ్! So that సార్ depends on your skills, your skill set, and also apart from your skill set, that whatever the job role that demands, they are going to provide. But whatever I have mentioned here, just an average values. లైక్ సార్ ఇది దీని పాలో ఆల్టో సర్టిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? Palo మనకేమైనా Alto certification ఉంది. So global certification వచ్చి PCNSE ఉంది. So ఓకే. if you are willing to do, okay, I will help you that. But we are not providing certification here. We are just providing an codes, so which ఓకే. you can tackle real time issues, okay. If you are going to work as an Palo Alto engineer, this course is enough. So in every, okay, in every topic we'll be having a lab, how to configure, how to troubleshoot if something issue arises. So we have designed this course in such a way to tackle the real time issues. సార్ మన అంటే మన తుంగభద్ర నుంచి ఏమన్నా వస్తుందా సార్? పాలో ఆల్టోది ఇస్తారు గదా! సర్టిఫికేషన్. తుంగభద్ర నుంచి వస్తుందంటే, I mean, we will be providing only digital certificate, not the హ్మ్. global certification. ఓకే. డిజిటల్ సర్టిఫికేట్. Digital అండ్ certification మనం in sense, the course completion certificate. We can call it as యాహ్! యాహ్! course యాహ్! completion certificate. యాహ్! అండ్ ఇంకోటి పీసీఎన్సీ అనేది మనము ఎంతవరకు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు? దాంట్లో లెవెల్స్ ఉంటాయా సార్? లైక్ పాలో ఆల్టోలో గూడా లెవెల్స్ ఉంటాయా? ఇప్పుడు మన నెట్వర్కింగ్ సిస్కో దాంట్లో లెవెల్స్ ఉన్నట్టుగా లేదు. PCNS ఫస్ట్ ఇప్పుడు మార్చారు. ఫస్ట్ PCNSA ఉంది. దిస్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెవెల్. ఓకే. అండ్ PCNSE ఈజ్ అన్ సెక్యూరిటీ ఇంజినీర్. సెక్యూరిటీ లెవెల్. ఓకే. యాహ్! లైక్ దీంట్లో ఎంత వరకు ఉంటుంది సార్? అంటే ఇది 3 ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ అట్లా ఏమి ఉండదా? దీన్ని ఇది 3 మళ్ళా ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటది. ఐ థింక్ నాట్ 3 ఇయర్స్. ఐ థింక్ 2 ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ. మళ్ళా ఆఫ్టర్ దట్ ఎలా సార్? అంటే ఏమన్నా ఆఫ్టర్ దీంట్లో దట్ గూడా యూ హావ్ టు రెన్యూ ఇన్ సెన్స్ యూ హావ్ టు అగైన్ రైట్ ద ఎగ్జామ్. సేమ్ ఇదే. యాహ్! ఇంకేముండదు. నెక్స్ట్ మన సిస్కో లేదు. దాంట్లో ఇంకేం లేదు. ఓకే సార్. యాహ్! యాహ్! సార్. సర్టిఫికేషన్ బట్టి పే స్కేల్ మారుతుందా? సారీ? సర్టిఫికేషన్ బట్టి ఇప్పుడు పే స్కేల్ యావరేజ్ అంటే నేను పే స్కేల్ పెరిగిద్ది కదా అంటున్నా. Certification but in ఇంకోటి pay scale we cannot decide that, because some companies will ask for certificate, some companies will not ask for the certificate. Once you enter into the companies, okay, if they have requirement, they will pay for you to complete the certification. So the companies will be like that we cannot decide. The pay scale will differ based upon certification, but that we cannot decide that. Hey, hi everyone, Ramesh here. So I Yeah, hope Ramesh, you hi. guys are joining the CCNA demo also, right? See, yesterday one of my student Rashmi, she has just having 3.5 years of experience. She got 16.2 LPA. It's all about skills. Okay, Yeah. it's all about skill set. What exactly you have it, and are you able to explain in a proper way to the interviewer? Okay, so the companies who are based on your current package, right? Based on the current package they're going to give, those companies are service based companies and other companies startups, okay. But product based companies and core networking companies, they will not look for what exactly you're having right now. They will only look for your skills, okay. And you can see other student Uma, she is completely non-technical, and she got 16 LPA in Juniper Networks as a TAC engineer. Okay, that is what we are giving here, TAC engineer training. The TAC engineer training is the highest, in networking domain. I can say the packet level with Wireshark analysis and everything.
Yeah. Okay. So make sure, do not worry about package. Remove that thing in your mind. Think about your technical skills. In your life, there are only two things. One is technical growth, another one is finance growth. If you're technically good, finance will come automatically without thinking anything. Okay. If you prove enough right about your technical stuff, automatically technical will come. Okay. I mean finance will come. Okay. So focus on technical part, and then definitely, yeah, Yeah, guys. cannot be based on your certification. You know, if you want to do certification, tomorrow only you will get it if you pay money. In that case, lot of people can do CCIE without even doing course. Okay, I have done plenty of certifications. Okay, who has CCIE certified, but they do not have packet level training. You know, if you type www.google.com on your browser, how the packet is leaving from your computer, what is DNS, what is DNS query, TCP3 handshake, nothing. They don't know the things. Okay, yeah. So please focus on things. Okay, security. Palo Alto is the number one vendor in security. It supports cyber security features as well. Okay, so for home VPNs like client VPNs, global protect is there. I'm not a security guy, but I know some basics only. Okay, but end of the day, L1, L2, L3 is the main thing. Okay, to understand security part. Okay, so why I'm entering here is, don't worry about your packages. You Yes, should guys. worry about your skills. Okay, see, my colleagues all are, IITs, NIT guys. And I'm a normal Subbareddy student. Where I came from is not in my hands, but where you will be is in your hands, right? Generally, in our hands. So focus on skill, guys. Still, if you have any questions on pay scale, yeah, please ask us. Anyone having any questions on pay scales? Yes, guys. Any questions? All good, everyone? Yeah. This is end of our session. Okay. If you have any questions, okay. If still you have any question, just ask us now. Yeah, I'm also here. Feel free to talk. Anything, guys? Anything హలో related to the సార్ codes? సార్ Yeah. యాహ్! ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ డెస్క్‌టాప్ సపోర్ట్ ఇంజినీరింగ్ నుంచి Hmm. సిస్టమ్ అడ్మిన్‌ది నాకు రోల్ అంటే లైక్ పే స్లిప్స్‌లైనా దేంట్లోనైనా ఉంది. Hmm. సో, ఇప్పుడు సిస్టమ్ అడ్మిన్‌ది పెట్టుకొని Hmm. అంటే లైక్ ఎట్లాగో నాకు మేము చేసిన దాంట్లో సోనిక్ వాళ్ళు ఇవన్నీ అయితే హ్యాండ్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది సార్. Hmm. అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా లేదు. అంటే మీరన్నట్టు కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్ అయితే లేదు. అంటే ఒక Okay. ఒక ఫైర్‌వాల్ తీసుకొని ఇట్లా కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్లా పాలిసీస్ రాయడం అనేదైతే లెవెల్‌గా లేదు. Hmm. జస్ట్ మేము యూఆర్ఎల్స్ యూజర్స్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి యూజర్ క్రియేట్ చేయడము. Hmm. అలాంటివి ఆ స్టేజ్‌లో చేసాం. ఆర్‌డిపి చేయడము. అంటే Okay. వీపీఎన్ అలాంటివి చేశాను అంతే గాని, Okay. ఇలా ఇప్పుడు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్‌గా ఇలా Hmm. మన దాంట్లో నేర్పిస్తారా సార్? అంటే మనకిప్పుడు Hello, మీరు చెప్పారు. may I know your name, please? This is వంశీకృష్ణ. Vamsi. Vamshi. Hey, Vamshi. Wherever you're working doesn't matter for us, even in networking domain also. Whether ఓకే. you have an experience in desktop support or salesman, a lot of people are working in Swiggy delivery boys also. Okay, all I need is genuine experience, pay slips, and delivery letter. Okay, యాహ్! యాహ్! here we are giving a core internship. The core internship will focus on lot of things which as per the industry standards. First, we'll start with PCNA. There you will learn everything like L1, L2, L3 configuration, everything. After that, you will join in Palo Alto. You will learn L4 also, L4 to L7. So యాహ్! complete OSI and TCP/IP reference models. What are the things involved? Everything we will teach you, and we'll give you real time ఓకే. యాహ్! projects in your resume. Based on your ఓకే. in your company also networking team is there, right? What యాహ్! యాహ్! exactly your networking team is doing, those project enterprise project will give you. Okay. ఓకే. So the యాహ్! project, whatever the contents involved, what are the roles and responsibilities involved, right? Those you need to practice on our real projects. Like we will give you everything for every concept. We will give you real time projects for routing, switching, firewall, security, everything. ఓకే And సార్. to get a hands-on experience also, you can visit our branches, యాహ్! KPHP or Kernel, and we have a live devices. We have a Palo Alto device, PA220. We have a router, switches, Juniper device, everything we have. So you can come to office at least 2 days. You can get a hands-on experience on those devices. Okay.
So recently, whoever getting a job, right, all are non-technical. They didn't even know what is internet, what is IP address. At Yeah. least you know IP address and you're assigning something, right? Yeah. You're doing some VPN stuff and all for client side, client operating system side. Yeah. Okay, so you once you join here, everyone, you need to forget about your roles and responsibilities. We will Okay. prepare you here like a complex environment. Whoever the network engineer is working in a complex environment, right? That kind of rules, the kind of concepts we'll explain here in Okay. routing, switching, and Palo Alto security. Why Palo Alto security? Palo Alto is a number one vendor, and Karthik sir is also a TAC engineer. He was a Palo Alto TAC engineer, and Yeah. he was a L3, I think, there. So yeah, so that's why we give you practical knowledge here in terms of L1 to L7. ఓకే. సో మీరు డెస్క్‌టాప్ సపోర్ట్ అయినా సరే కూడా అది మేము పెట్టనీయమండి. అదసలు సంబంధమే ఉండదు. కొత్తగా అన్నీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకుంటారు. ఓకే. Okay. సీసీఎన్ఏ డెమో గూడా వినుంటే మీకు అర్థమయ్యేది ఇంటర్నెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది. Yeah. సో, Yeah. అక్కడి నుంచి నీట్‌గా ఎల్1 నుంచి నేర్చుకుంటాం. సో, ఎల్1, ఎల్2, ఎల్3 నేను టీచ్ చేస్తాను. కార్తిక్ సార్ ఎల్4 లైక్ పాలో ఆల్టో సెక్యూరిటీ Yeah. స్టార్ట్ చేస్తారు ఆయన. ఓకేనా? Okay. సో, Yes. కంప్లీట్‌గా ఎల్1 టు ఎల్3 నేను, ఎల్4 టు ఎల్7 కార్తిక్ సార్. సో, Okay, sir. కంప్లీట్‌గా 3 మంత్స్‌లో అయిపోతుంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్‌కి. Okay. ఓకే. యాహ్! Yeah. క్లియరా అండి? ఎనీ Yeah. క్వెషన్స్? Yeah. No, sir. హలో! Any No, questions, sir. వంశీ? guys? Yeah. No, sir. Sir, no, sir. Yeah. Okay. You can Yeah. mute. Others, do you have any హలో! questions? హలో! Hello, sir. Hi, this is Sohit. Yeah. Yeah. Hi, Sohel. Sir, is there what was the pay structure for this course, sir? Pay structure. Okay. You can visit our website. Okay. So here we'll be having our website TungaBadraNetworks.in, and you will be having fee structures here. Okay. So you can go here, fee structures, and you can see the course related. Okay, if you want opting for internship for freshers or internship for experienced candidate, or only the CCNA or only the Palo Alto, you can see everything here. Okay, you can visit our website and you can verify the fee structures. Okay. Sure, sir. I think we are not seeing the website. You can contact directly to Vamsi, Oh, our Yeah, sorry. sure, sir. managing I director. was okay. Sorry, I was sharing Hey, only the did window. did you guys lost me or what? కార్తిక్ మధ్యలో మిస్ అయిందా నా వాయిస్ ఏమన్నా? మధ్యలో ఏం మిస్ అవ్వలేదు. ఓకే. Yeah. ఓకే. యాహ్! సో all fee related kindly contact my team directly. Varshini, Chaitanya Yeah, and I'm going Vamshi. to share my Okay. entire screen. I will show you here. Okay, so you can see my screen, right, Yes, Yes, guys? sir. sir. Yeah. Yeah. See here, we will be having our website. Everything will be available in our website. So related to fee structure, related to the course details. Okay. So what are the contents that we are covering here? And also we'll be having our support team contacts. If you scroll in the home page, if you scroll down, we'll be having our okay enrollment. If you want to enroll, you can contact Varshini or Chaitanya. Once you enroll the course and once you join, we'll be having dedicated technical team here, and all these 6 guys are technically groomed, and these 6 guys are going to help you throughout the course. Okay, and Yeah. once you enroll, and you can contact accordingly. Okay, so anything that you want to know still. Yes, guys, anyone? Do you have any questions? All good? Sorry, Sohel, you are speaking something? No, Oh, no, sir. yeah, It's fine. okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you guys. I'm also dropping and all the very best and Yeah. see you in Okay, class. guys. Thank you, Karthik. Yeah, Yeah. thanks, Ramesh. Thanks for joining. Yeah. Yeah, thank you, sir. Yeah, thanks, guys. Thanks for joining the session. And one more thing, the last update. This Palo Alto new batch is going to start from November 26th from 7 p.m. to 8 p.m. This is an evening batch, so we'll start the session from 7 p.m. to 8 p.m. Okay, this is the last update that I want to give. This
Palo Alto course is going to start from November 26th. Okay, so thanks guys, thanks for joining. Have a good day and great weekend. Okay, bye. Thank you, sir.